வணக்கம் கேமர்ஸ், என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐகான் தட்டுங்க. அப்போ தான் புது வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பயோமியூட்டன்ட் ஓகேவா. ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக நேற்றுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணேன். அண்டு இது நான் ஆக்சுவலாக அந்த கேம் விளையாண்டு அடுத்து உடனே வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, அடுத்து உடனே ரெக்கார்ட் பண்ண உட்காந்துட்டேன். அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து நான் எப்படியும் இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் நினைக்கிறேன். அடுத்த நாள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே அப்லோட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே வாங்க. இது வரைக்கும் நான் விளையாட வரைக்கும் எனக்கு கேம் ரொம்ப ஜாலியாக தான் போச்சு. நல்லா தான் இருக்குது. ஃப்ரேம் ரேட் இஷ்யூஸ் வந்து லைட்டாக வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அது வந்து என்ன காரணம்னு தெரியல. அது ஒருவேளை வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்னால வந்துச்சா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்களால வந்துச்சான்னு தெரில. அண்டு இந்த வெப்கேம் இஷ்யூவை மட்டும் என்னால் வந்து எப்படி க்யூர் பண்ணுறது, எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால் இப்போதைக்கு வந்து இந்த வெப்கேமை வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபோன் கேமரா வச்சு தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ வந்து இப்போதைக்கு இதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கேம் ப்ளே தான் முக்கியம் மெயினாக. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் இதை சரி சொல்லி இந்த நாள் வெயிட் பண்ணுவோம். நம்ம பெட்டராக ஒரு கேமரா இல்லை வெப் கேமரா ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கேன். எனக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு நம்மளோட அதாவது அந்த டைம் அங்கே நடக்கிறது வந்து என்னால் ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுதுங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே. ஓகே, நம்ம விட்ட இடத்துல இருந்து தான் அப்படியே கேம் ஆரம்பிக்குது. அப்போதே நான் விட்ட இடத்துல தான் இருக்குது. ஸோ லெவலப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் லெவலப் பண்ண போகிறேன். முதல்ல லெவலப் பண்ணிக்கிடுவோம். ஆல்சோ இந்த கேமில் வந்து எனக்கு காம்பேட் வந்து ரொம்ப கடுப்பு ஏற்றுது. ஆக்சுவலாக கரெக்டாக அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பழகிறதுக்கு டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு காம்பேட் வந்து ஓகே லெவலப் பண்ணலாம். வைட்டாலிட்டி, ஸ்ட்ரென்த்து, இன்டெலெக்ட், எஜிலிட்டி, கேரிஸ்மா. எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்து வேணும். ஓகே, ஸ்ட்ரென்த் அப்கிரேட் பண்ணியாச்சு. Upgrade points for leveling up. This can be used to acquire new special attacks and perks. Time to unlock your first special attack. ஓகே, ஸ்பெஷல் அட்டாக்கில் வந்து ஸ்பெஷல் அட்டாக் வந்து எனக்கு க்ளோஸ் காம்பேட்டில் வந்து 100 ஸ்லாஷ் எனக்கு இது வேணும் ஆக்சுவலாக. அதனால் இதில் வந்து ரைட் கிளிக் எஃப். ஓகே, இது அன்லாக் பண்ணும். வேறு என்ன நமக்கு இருக்குது? வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போதைக்கு. எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து பண்ணிட்டோம். ஸோ mutation tab. Once you have more upgrade points, you will remember to spend them on the perks and special attacks in the Wangfu perk. Okay, character வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, mutation tab வந்து bio points இருக்குது. bio points 3 இருக்கோ. ஓகே, பவர்ஸ் போமா. பவர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. பயோஜெனட்டிக்ஸ் தான் இருக்குது. இதில் வந்து to use valuable input you have bound to ability to it will make it speed oxygen slash while facing times. Okay, put press input you have பவுண்ட். இதான் ஓகே. அடுத்து இதில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி தானே? ஓகே, யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது ஓகே. எனக்கு பார்க்க கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஓகே, மிடில் மவுஸ் ப்ளஸ் ஓகே, மிடில் மவுஸ் தான் அந்த காம்போ அட்டாக்ஸ்க்கு. ஓகே, வேறு என்ன இருக்குது நம்மகிட்ட? இன்ஃப்ரீ ஆட்டோமேஷன் கியர் ஏதாவது கிடச்சிருக்கா? இன்வென்ட்ரி உங்களுக்கு 2 கிடச்சிருக்கு. ஓகே, வேறு ஏதாவது புதுசாக இருக்கா இன்வென்ட்ரியில்? இது நம்ம வந்துருக்கு. இதில் வந்து ஓகே, இது ரெண்டு இருக்குது. இதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபார் ஸோ குட். வாங்க கேமுக்குள்ளே போவோம். இந்த தாத்தா சாரி இந்த இது என்னது? அனில் தானே இல்லையா? என்னது? சரி, ஏதோ ஒன்று போல். இது என்னன்னு தெரில. ஓகே, நம்ம வந்து பேசுவோம். He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then. Okay. Everything changed. நைட் எவ்ரிதிங் சேஞ்ச். அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ஹிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. ஓகே, இந்த கேரக்டருக்கு வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது. அந்த பேக் ஸ்டோரிக்குள்ளே தான் நம்ம இந்த சென்டர் ஆஃப் இட்ஸ் லைஃப் டைமுக்குள்ளே தான் நம்ம இந்த கேமுக்குள்ளே போகிறோங்கிறதுனால ஓகே, இந்த கேரக்டரோட ஃப்ளாஷ்பேக் என்னங்கிறத லேசாக ஹிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அண்டு ரிமெம்பர் வாட் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ல புத்தித்தனமாக கேட்காம டீசெண்டாக என்னப்பா ஸ்கார் இது அப்படியா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவோம் நம்ம.
It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. மூமா அண்ணா அம்மா தானே ஓகே There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. ஓகே அவன் சொல்கிறதே எனக்கு புரியலை, அதனால் அவன் சும்மா சொல்கிறதே புரியலை. இந்த ஜிப்ரிஷ் லாங்குவேஜ் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது பட்ஜெட் அப்படிங்கிற காரணம் தானால தான். ஸோ எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ. A struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Okay, flashback time, I guess. Default dialogues are set out once from one NPC line to another. Automatically, if you want to manually advance the dialogue, you can change this settings and okay, accessibility அது தேவை அதனால் RPG experience. ஸோ ஃப்ளாஷ்பேக்கா ஃப்ளாஷ்பேக் நம்மளோட கேரக்டரோட மினி வெர்ஷன் குச்சி கேரக்டர் ஸோ க்யூட்டாக தெரில, மூஞ்சி ஒழுங்காக தெரிய மாட்டேங்குது ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூனால. ஓகே ஊர் நல்லா இருக்கு, இது இந்த சைடு போய் பார்ப்போமா சும்மா ஆசைக்காக. இந்த கிராஸ் ஏரியா கொஞ்சம் இன்டென்சிவ், அதனால் வந்து எனக்கு குச்சி யாருக்கு தான் அனிமலாக விளாடுறது பிடிக்காது. பன்னி ஹோப் இங்கேயும் பண்ணலாம், இங்கே அடிக்கலாமா அப்போனா ஏதோ ஃபைட் இருக்குது. யாரா அது அப்படிதான் பேசுது. Wonders if your Muma knows you are here. I hope I told her. I don't think she cares. இந்த கேரக்டர் எப்படி திங்க் பண்ணுங்கிறத வந்து முடிவு பண்ணுறோம் போலயே. சரி நல்ல பிளேயர்னு சொல்லுவோம். Such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here to see them, the potato people. Potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Nanya? Potato people is better. I don't believe in magic. You might be right. Like potatoes, they are packed with energy. An excellent source of key. ஏதாவது பொட்டேட்டோ கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணியிருப்பாங்களோ? The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Okay. Ruffle the glitter grass. Glitter grass புல்ல போய் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் உள்ளேருந்து என்னமோ வரப்போதா? ஓகே. ஜம்ப் பண்ணுறது செம்மையாக இருக்குது. டபுள் ஜம்ப் வந்து இப்போல்லாம் சில கேம்ஸில் பார்க்கவே முடியாது இல்லையா, அதனால். ஓகே எப்படிடா போகிறது அந்த பக்கம்? இந்த இருக்க ஒலி இது வெறும் ஆர்ச் தானே இருக்குது. எப்படி அந்த பக்கம் போகிறது? இந்த இருக்கும், சாரி இந்த வழியில் போகணும். ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது, வேணால் டேப் பண்ண மட்டும் போதுமா? அதை மாற்றிக்கலாம், பட் இது போதும் எனக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வேர்க்குது, அதனால் என்னோடய ஸ்வெட், அதாவது என்னோடய வியர்வை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை பற்றி பெருசாக கவலைப்படாதீங்க, ஓகேவா? இதில் ரொம்ப நாளாக இப்படி கேம் பிளேலாம் போகணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஒரு வேலையாக நடக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. ஓகே இதுக்குள்ளெலாம் போய் என்ன பண்ணணும்? ரஃபில் பண்ணணுமா? ஓகே ரஃபில் பண்ணு. ஓகே ரஃபில்னா இப்படி ஓடி ரஃபில் பண்ண வேண்டியதானா? ஓகே ரஃபில் ஓகே ரஃபில் அடிக்கணும் கரெக்டாக. ஓகே சாரி கொஞ்சம் நான் பாவம். You should be proud. They don't come out for everyone.
The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. What the Pensai needs? Pensai என்னடா கெட்ட வார்த்தை மாதிரி இருக்கு. The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. Okay. You need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. ஓகே இதை தூக்கிட்டு போக வேண்டியதான். புச்சாச்சு. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. என்ன பாட்டு பாடுது? For all the help he can get, there's lots of Nono out there that need to be guided to the roots of the Pensai tree. Okay, where can I find them? They're hiding in the glitter grass that mostly grows inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. இது பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. இந்த பேரெல்லாம் பார்க்கும்போது வினோதமாக இருக்குது, ஏன்னு தெரியல. Today, your focus is getting this one to become one with the tree. ஓகே, ஆக்சுவலாக அந்த கேம் வந்து இந்த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப்பை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. இந்த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் தான் வந்து இந்த கேமோட மெயின் இன்டர்வல் பார்ட். இந்த ட்ரீ செத்து போனால் உலகம் அழிஞ்சிரும். ஸோ இந்த ட்ரீ எப்படி மறுபடியும் நம்ம காப்பாற்றுறோங்கிறது தான் கதை. இந்த கேரக்டர் நம்ம கேரக்டரோட ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இந்த ட்ரீ அடிக்கடி வர்றதுனால இந்த ட்ரீக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக், ஐ மீன் ட்ரீயோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறதுக்காகவே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து பேசிக்கலி இவங்க வந்து அந்த சோஷியல் தீம்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இந்த பொல்யூஷன், அப்புறம் வந்து கரப்ஷன், இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரகிள், இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க நிறைய பண்ணுறாங்க. பரவாயில்ல. இந்த கேம் வந்து ஸ்மால் டீம் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸால் பண்ணப்பட்ட கேம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். அதனாலே எனக்கு இந்த கேம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு தோணுது. இந்த கேம்ஸுக்கு கிரிட்டிசிசம் வரத செய்யும், பட் வந்து என்ன சொல்ல, கிரிட்டிசிசமே பிடிக்காது. ஏன்னா எல்லா கேமுமே நான் விளாண்டாலும் பிடிக்கும். மோஸ்ட்டாக எனக்கு பிடிக்காத கேம் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா ஒவ்வொரு கேமும் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம். இதுதான் ட்ரீ ஆஃப் லைஃப். ஓகே, ஒரு ட்ரீ தான் போல. இந்த ட்ரீ தான் நம்ம கேம் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. சரி, நம்ம மூமா கிட்ட போவோமா? போவோம். No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. ஃப்ளாஷ்பேக்கு மேலே ஃப்ளாஷ்பேக் முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை ஸ்கிப் பண்ணுறோமா? ஃப்யூச்சர் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்லேயே. இல்லை. ஓகே, இந்த கேரக்டர் தான் அந்த கேரக்டரா? அப்படி தானே? இப்போ அந்த அப்படி பேசுகிற கேரக்டர் தான் இந்த கேரக்டர் நினைக்கிறேன். He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now
He's afraid it might be in vain. To why? The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the World Eaters arrived. End of days begun. End of days என்ன நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. வேர்ல்ட் ஈட்டர்ஸ் அந்த எனிமீஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டைப் ஆஃப் எனிமீஸ். The genetic evolution that occurred after the apocalypse the Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eaters' DNA into overdrive. ஓகே மேப் அன்லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் மேப்பை பார்க்குறேன். His friend Gizmo is working on a Mecton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his Octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nocco has tamed the midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கேம் வந்து உங்களுக்கு வந்து செவரல் செட் ஆஃப் ஃபேக்ஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது. இதில் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்கள் ஸ்டோரி அண்ட் இது நகரம் அப்படிங்கிறது தான் பேசிக்கலாக நான் படித்தேன் சில இடங்களில் அண்ட் கேட்டதும் கூட. ஓகே அது ரொம்ப மெயின் எலமெண்ட் ஆஃப் கேம் பிளே மெக்கானிக்னு நினைக்கிறேன், முக்கியமான ஒரு கேம் பிளே மெக்கானிக். ஸோ ஓகே ஹவு டு டிஃபீட் த வேர்ல்ட் ஈட்டர்ஸ்னு கேட்போம். His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mecton, the Octopod, the Majute, and the Goo Glide are almost ready to ride. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. ராட் நெட் ஓகே ஓகே ஒரு வழியாக நம்ம கேமுக்குள்ளே மறுபடியும் வந்தாச்சு. அண்டு ஒரு இதாச்சும் லாட் ஆஃப் டைலாக்ஸ் ஆகும், ஏகப்பட்ட டைலாக் அது அதில் என்னாலேயே பொறுமை தாங்க முடியல. பட் ஓகே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் வந்து ஸ்ட்ரீமில் சரி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேங்கிறதுனால வந்து எனக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்ல இங்கே போக அதே பங்கர் வழியாக வெளியே போகணுமா, எப்படியும் இப்போ எனிமீஸ் இருப்பாங்க, நான் ஃபைட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஃபைட் வரும், ஃபைட் வரும். இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம்ல, எனிமீஸ் கண்டிப்பாக வருவாங்க. இப்போ Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. ஓகே ஸோ ரோப்ஸ் ஈஸியாக பிரச்சனை வரலாம். இனிமேல் வந்து கேம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நேவிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓப்பன் வேர்ல்டு வந்தாச்சா? ஓகே ஒரு வழியாக நம்ம ஓப்பன் வேர்ல்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் கைஸ். Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. அப்பா இப்போ தான் டைட்டில் வருது. ஆஃப்டர் 40 minutes ஆஃப் கேம் பிளே. 50 minutes ஆகிருக்கும். ஏன்னா 10 நிமிஷம் இதுலேயே டைலாக்ஸ்லேயே போயிடுச்சு. ப்ரெசன்டட் பாய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 101 செமையாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு வாக் ஆப்ஷன் இருக்கா? எனக்கு நடந்து பார்க்கணும். ஸ்ப்ரிண்ட் ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் வருது. நான் performing a special attack burst with special attack or இது ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டாக்கு. நான் வந்து அட்டாக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். A signpost maps it out for the cartographically challenged. ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. மேப்பு இதுதான் மேப்.
மேப்பா மேப்பு மேப் மூவ் பண்ணணும் எனக்கு இப்போ. மேப் மூவ் பண்ணணும். மேப் மூவ் பண்ண முடியாதா? மேப் மூவ் பண்ணணும் எனக்கு இப்போ. ஓகே, இப்போதைக்கு மேப்பு மூவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லை போல். அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக செம்மையான ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்ட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ஓப்பன் வேர்ல்ட் கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபன்னான கான்செப்ட். அதனால தான் இந்த கேமுக்கு இவ்வளோ ஓவர் ஹைப் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அது வழக்கமாகவே நம்ம ஹைப்பை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயமோ ஒரு மல்டிமீடியா ப்ராடக்ட் எதுவுமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதிகமாக. எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரூயின்ஸ், ஓகேவா? ஏன்னா கடைசியில் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரூயின் பண்ணிடுவோம். அது ஓகே, கிரெடிட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு. அந்த கிரெடிட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துருக்காங்க இந்த கேமில். ஓகே ஓகே, இப்போ தான் மேப் அன்லாக் ஆகிருக்கு. இப்போது நான் மேப்பை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாமாடா? டேய், ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக இப்போது இது என்ன பண்ணுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல, இட்ஸ் மார்க்கிங் தி டெரிட்டரி, அதாவது வேஸ் மார்க் பண்ணி. ஏன்னா இது ஒரு ரோடண்ட், ஓகேவா? அதனால் இது இப்படி தான் பண்ணும். சேச்சுரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அதில். பட் ஓடு இப்படி ஓடுறதே சூப்பராக தான் இருக்குது. இந்த டைமில் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் கிடைக்கும். ஐ மீன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து அனிமல்ஸ் மேலே உட்காந்து போகலான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனிமி Must be the world eater that chewed off out-of-date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. வாட்டர் எஃபெக்ட் இருக்குது. He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Sometimes you'll be able to manifest good deeds and all. It's okay. ஓகே, யுவர் சாய்ஸஸ் அஃபெக்ட் த வேர்ல்டு அண்ட் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் அஃபெக்ட் த வேர்ல்டு. அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஒரு ஆர்பிஜி கேமில் நடக்க வேண்டிய சாதாரண ஒரு விஷயம் தான். Some of the choices we make and the actions we take. Okay, lots of actions credits for our score and with the fixed dialogue with the characters. இது டைலாக்ஸையும் எஃபெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதான் சொல்ல வராங்க. There won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Attracting the captives and side PS friends will all your PS points that side points okay. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. Let me help. Of course, வேற என்னத்தை சூஸ் பண்றது? He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. நன்றி. That's a spark of light in you. Come on, children. I like the light. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. இது நம்ம மனசாட்சி. உங்களுக்கு புரியலன்னா. And you're always trying to pretend it's not. ரெண்டு சண்டை போடு போ, சாவு போ, அவ்வளோதான். ஓகே, ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது ஓகே நம்ம இதே எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான். There's out of date again. He must have missed something important. Out of date knows you'll make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there's two nearby. The Jagni tribe is likely to be your primary choice as they seek to become omnipresent and, most importantly, feared. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict
between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. ஓகே நீ எந்த ட்ரைப்ஸ் சூஸ் பண்ணுறங்கிறதும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்களே. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. நரேட்டர் ரொம்ப குழப்புறான். The tribe Sifus, Jagni especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. ஏன் ஜாகினி அவனோட ஐடியாலஜி சரியில்லையே. He believes you share Jagni's view on the world. Regardless, Jagni would welcome someone that had helped them against the Myriad tribe. He'll be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. ஓகே ஓகே ஒரு வழியாக வந்துட்டோம். இப்போவாது மூவ் பண்ணலாமா? இல்லை முடியாதா? ஓகே ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும். ஒன்று இந்த சைட் போகணும், இல்லை அந்த சைட் போகணும். ஜாக்னி ட்ரைப் ரொம்ப வந்து நரேட்டர் ரெக்கமெண்ட்ன்றதுனால நம்பி போகிறேன். அதில் ஏன்னா அது எதுவும் ஒன்று எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படுது. அதனால ரொம்ப வேர்க்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ அடிக்கடி வேர்வை தொடச்சிக்கிட்டு மன்னிச்சிருங்க. எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஓகே ஸோ ரெண்டு பக்கமும் போகலாம். நிறைய ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்ப்போம். நல்லா ட்ரைப் வார் வந்து conquer the rival tribes, fate of the world, defeat all 4 world eaters. இது மெயின் conquer rival tribes. ஓகே அலைன்ஸ் டாப் டு ஜாக்னி. ஓகே 3 கொஸ்ட் இருக்குது. 3மே ஓவரால் நம்ம போகிற வழியில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிற கொஸ்ட் தான். ஸோ போவோம், இந்த ரோடு வழியாக போவோம். என்ன பார்ப்போம். காமெடி காமெடி இதுதான் சிரிக்கணுமா? எனிமீஸ் வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? Flash the slash. சாவ் செத்து போ. ஸோ ஓகே நம்ம இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுவுமே நம்ம பண்ணல. சும்மா போர் அடிக்குது. வெறும் ஒரு ரேண்டம் ஈவெண்ட் தான் போலே. நடப்போங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். இன்னும் பக்கத்தில் இருக்குது. இங்கே போவோம். ரொம்ப வந்து டயலாக் ஹெவியாக இருக்குது. எப்போ ஆக்சுவலாக அந்த கேம் பிளேயில் வந்து புரியுது. நிறைய வந்து சைட் குவெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. சைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். கேம்ஸ்லாம் தேவைப்படும். ஏன்னா இது ஒரு ஆர்பிஜி கேம். ஹெல்த் பேக் ஓகே
ஓகே, வேறு என்ன என்விரான்மெண்ட்டை ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வருமா? வரும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அது வராமையா, அது இல்லாமல் எந்த ஒரு கேமும் கிடையாது இப்போலாம். ஓடு ஓடு வேகமாக. That's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war or part of the problem. Says they're wary of strangers. They're at war. சிஃபு போய் பார்ப்போம். சிஃபுனா மாஸ்டர். Everyone wants to see the Sifu. You're in luck though, as his schedule just opened up. ஜாக்னி ட்ரைபுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இது நல்லா க்யூட்டாக இருக்கே பார்க்க. The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes as the only way they can guarantee peace is through supremacy. ஓகே, இவங்களோட ஐடியாலஜி வந்து ரொம்பவே டார்க்காக இருக்குது. நம்ம டார்க்கான ஒரு கேரக்டரை சூஸ் பண்ணதுனால இவங்க ஐடியாலஜி டார்க்காக இருக்குது. தப்பு. ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் வேணும், அதுதான் கரெக்டு. He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself Bulldozer as raid. Sifu. Raid. தெரியல, அது ஒரு The பேர். news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. ஓகே, தி கிரேட் ஒன், கோல்ட் பிளட். நான் நல்லா He's referring to your rampage through Bunker 101. It seems you don't mind a bit of blood on your hands. That's something you have in common. ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் டார்க்கான இல்லை, மறந்துட்டேன். He understands that sometimes we need to lose ourselves to find ourselves. But he's glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. ரொம்ப கிளவரான டயலாக்ஸ் எல்லாமே கேமை பிரேக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. மை மூமா, எங்கள் அம்மா தெரியுமா உனக்கு? Muma invented Wang Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land and there are rivals in all directions. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says fear and hatred is the only path to domination, but you already know that. So embracing that side of you and helping them vanquish the tribes and letting the world eaters destroy the Tree of Life should be an easy decision. But I won't embrace darkness. As much as I like it, I won't do that. அப்படின்னு அந்த கேரக்டரோட மைண்ட் வாய்ஸை நான் மாற்றுறேன். ரொம்ப இருக்குது, தப்பிச்சுக்கிறேன். You were born bad so you could do good in this world. That weak mind of yours has made you soft. யாரா பார்த்து சொல்கிறேன் சாஃப்ட்டுன்னு? நான் கொண்டு பார்க்கடா, அடித்து கொண்டுருவேன் பார்த்துக்க. மயிலா ஏதோ ஒன்று. You'll be seen as a rival. Yes, I'm a rival. I changed my mind. I joined. அப்படியெல்லாம் உனக்கு பயந்துக்கலாம் நான் ரைவலெலாம் இருக்க முடியாது. வேலையாலாம் இருக்க முடியாது. நான் ரைவல் தான் உனக்கு. ஃபைட் போடுமா? ஃபைட்டு கோவத்தில் நம்ம வெளியே தூக்கி போட்டுருவோம். He wants you to know that they'll show no mercy at the end of this war and offers you a last chance to come back and join when you realize you've picked the wrong side. Hey, Thug Life. And with that, he urges you to seek protection at Myriad Stone Fort before word gets out that you've chosen not to side with them. நான் கெத்தான கேரக்டர், எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன்லாம் வேண்டாம்.
He disagrees, and the day you meet again, you'll understand why. ஓகே, ஃப்யூச்சரில் இவனுங்க வந்து நம்மளை அடிக்க போகிறாங்கங்கிற சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். It's time to say goodbye for now. And if it's இந்த not மூஞ்சியை when பார்த்தா your வில்லத்தனங்கிற goodbye ஒரு lasts forever, இதுவே வர மாட்டேங்குது. then the next will mean the end for you. புல்டோசர் எடு, நான் பார்த்துக்கிறேன். என்ன வெளியே தூக்கி போட்டாங்களா? ஆஹா, கெத்தாக டைலாக் பேசுனா இப்படி வெளியே தூக்கி போட்டாங்க. இந்த இடத்த மார்க் பண்ணிக்கிடுவோம். நான் பார்க்க மாட்டேன், சென்சார். Let's see. மேப் அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று கழிக்கணும் கைஸ், ஓகேவா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த கேமில் இந்த மாதிரி மெக்கானிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னான மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு மிருகம் ஒன்று வைக்கிறது வந்து கேமில் வைக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம். ஓகே, வாங்க நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போவோம். அடுத்த இடத்துக்கு போவோமா? ஓகே, ஐ கெஸ் ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன். பட் வந்து இந்த கேம் வந்து சின்ன கேம் தான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ டக்குன்னு முடிகிற வாய்ப்பு இருக்குது இதோட மெயின் ஸ்டோரி. ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த கேமை நான் இந்த ஒரு அழகான ஒரு இடத்துல நின்று முடிக்கிறேன். ஓகே வகைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க, ஷேர் பண்ணிருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் பயோமியூட்டன்ட் வந்து இது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது. ரொம்ப இன்னும் நான் வந்து கேம் கூட டீப்பாக போகலைனாலும் இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது வரைக்கும் எனக்கு கேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதாவது ஒரு சின்ன டீம் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் பண்ண கேம் அப்படிங்கிறதுனால நான் அது கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக உண்மையாக அதுதான். ரொம்ப வந்து அந்த ஒரு பெரிய குவாலிட்டி இல்லைனாலுமே எனக்கு அந்த கேம் நல்லா தான் போகுது. நிறைய ஃபன்னான மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது. நான் இன்னும் கேமுக்குள்ள டீப்பாக போகல, அதுக்கு முன்னாடி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல. ஓகே, இந்த கேம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, ஓகேவா? அண்ட் இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. அண்ட் வேறு ஏதாவது கேம்ஸ் நான் விளையாடனாலும் வழக்கம் போல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. அண்ட் நான் ப்ரீமியர் போன வீடியோ போட்டப்போ வந்து குவாலிட்டி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, ஹை குவாலிட்டி வர்றதுக்கு. அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து அதனால் ப்ரீமியர் நான் வைப்பேனான்னு தெரியாது. பட் அதை நான் போன வாட்டி சொல்லாமல் விட்டா நான் அக்னாலேஜ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வாட்டி அந்த வெப்கேம் முக்கியமாக அது வந்து ஸ்டட்டர் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. நான் என் மூஞ்சி ஒரு மாதிரி ஸ்டக் ஆகுறதுங்கிறது எனக்கு கவலையாக தான் இருக்குது. பட் இந்த ஒரு வாட்டி மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி சரி பண்ணுறேன் சீக்கிரமாக. ஸோ இது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. சேனல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சீக்கிரமாக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைவில் இருக்கேன், ஒரு மோட்டிவேஷனோடு இருக்கேன். ஸோ உங்களோட ஹெல்ப் எனக்கு வேணும், ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.